Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass die gute Ayaka sehr viel mit anderen Leuten mit uns spricht, weil wir eine tolle Freundin sind. Freundin. Ist ja auch normal, wir sind ja Marshu, wir sind ja die Schwester, nicht der Bruder, das ist ja die Sache. Aber ja, aber es geht ja um unsere Marshu. Wir sollen auf jeden Fall, genau, meine Freunde, hier ist die Insel. Ich habe mich schon erst mal ein paar Mal gefragt, Tatarasuna. Aber ergibt Sinn. Leute, hier sind doch die Patui, Leute. Hier sind doch die Patuis gewesen. Hier war also das mit dieser Schmiede. Hier haben die gearbeitet. Da war also diese Schmiede, Leute. Das würde die Gebäude hier erklären. Äußerst interessant. Und wahrscheinlich hier, irgendwo hier, Dorf Higi. Ist ja ein anderes Dorf gewesen. Fujiri-Festung, ja, das war die Festung, genau. Interessant. Sehr interessant, meine Freunde. Äußerst interessant. Hier ist also der Vorfall passiert mit den zweiten, mit dem Doktor. Aber auch krass, der Doktor ist also schon über hunderte von Jahren alt. Ei. Schon erschreckend. Welche Fatui-Leute alle noch so alt sind. Der Hofmagier gehört ja auch zu den 11. Dieser Pero. Oder wir. Achso, ich dachte gerade. Moment mal. Meine Freunde, ich glaube, den kennen wir. Anfang Inazuma. Der hat dafür gesorgt. Genau. Er hat dafür gesorgt, dass wir hier. Hier war ja immer so ein Elektrofeld. Erstmal konntest du hier nicht reinlaufen. Das war ja hier. Dann war dieses Feld weg. Aber dann war überall diese Elektro-Dinger, wo du immer dauerhaft Schaden kassierst, wenn du nicht diese Elektropflanzen eingesammelt hast. Das haben wir, glaube ich, durch ihn entfernt alles. Mit seinem Apparat. Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the traveler in Paimon? Ja, das ist er. Okay. What are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Meine Freunde, ganz kurz. Ist dieses Fontaine das Wasserreich? Diesen Fontaine wird ja gerade momentan die ganze Thema hier, ne? Sagen wir den sechsten, also der hat sich ja scheinbar gelöscht, deswegen kann sich ja keiner mehr an ihn erinnern. Der hat sich ja gelöscht, so gesehen. Also ich weiß ja sowieso nicht, was mit dem sechsten passiert ist. Vor allem gibt es irgendwie teilweise irgendwie nur Sinn, meine Freunde, weil er ist ziehbar. In Genshin Impact. Das heißt in Klartext, er hat irgendwas gemacht, er hat sich nicht komplett gelöscht. Aber irgendwas hat er gemacht. Ich denke, höchstwahrscheinlich kann es sein. Also, wir werden eine Überraschung auf jeden Fall bekommen, weil er ist auf jeden Fall noch am Leben. Weil sonst könnten wir ihn nicht ziehen. Aber er hat irgendwas gemacht. Ich glaube, er hat irgendwie seine Vergangenheit oder was auch immer passiert ist, gelöscht wahrscheinlich. Aber das werden wir wahrscheinlich auch später alles noch erfahren. Aber ja, Leute, Fontaine, ich glaube, das ist Akt 4. Das Wasserreich. Alles. Ist sehr interessant. Krass, das heißt, Xavier gehört die ganze Zeit im Wasserreich. Weil mir die guten Zafir, meine Freunde, wenn ihr euch noch erinnert, Anfang Inazuma, wenn man Inazuma betretet,
hat der ist eine blaue Quest. Man hört eigentlich ihn nicht sprechen, tatsächlich. Aber er sorgt dafür mit einem Apparat alles andere, dass man da in diesem Feld, wo diese Hofschmied und so alles ist, da ist ja alles immer, erstmal war da so eine Blockade, die hast du entfernt. Und dann, wenn du reinläufst, ist so ein Elektroumfeld passiert. Wenn du nicht diese lilanen Pflanzen von Inazuma eingesammelt hast, dann hast du doch oft Schaden bekommen irgendwann mit der Zeit. Und das haben wir auch durch ihn irgendwann auch komplett entfernt. Das ist aber auch schon lange her, Leute. Das habe ich alles für mich selbst alles gemacht. Aber ich kann mich noch kann mich noch an ihn erinnern, weil einfach sein ausgezeichneter Name, Xavier, den Namen kann man einfach nicht vergessen. Und er war auch der einzige Typ mit einer Mütze und einem Zopf hinten. Ja, deswegen, deswegen ist mir sofort eingefallen, wer das ist. Auch interessant, dass man ihn mal sprechen hört. Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Sure, go ahead. A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. Paimon. Ich frage mich sowieso immer die ganze Zeit, was du eigentlich bist. Das fragen sich schon viele Genshin-Charaktere. Warum du überhaupt die ganze Zeit bei uns bist. Und ob du auch am Ende dich doch scheinbar verändern wirst. Man weiß halt nicht, meine Freunde. Wie gesagt, eine meiner Vermutungen ist, dass Paimon einer dieser 4 Ankömmlinge ist und es uns nicht verraten. Und es uns einfach nicht verraten will. Oder so. Oder sie weiß es selbst nicht mal. Und sie denkt, sie gehört die ganze Zeit in dieser Welt. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Hey, it's them. Ah, die zwei wieder. Akaba, Sawada, you're still here? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh, of course. I presume you'll want to read mine as well. Here. Well, what do you think?
Hey, Traveler, remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma, so how about we tell them what we learned? What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Okay, meine Freunde, ab zu Nahida. Sprich mit Nahida. Da bin ich jetzt mal gespannt. Äußerst interessant. Aber komisch, meine Freunde. Das ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ihr mich fragt. Wisst ihr das? Eigentlich, wenn es eine Legendenquest sein sollte, dann könnte man ihn einmal ausprobieren. Das bedeutet, was wir da gerade spielen, gehört eigentlich wirklich zur Story. Das ist sehr interessant. Das bedeutet in Klartext, hast du Akt... Oh Gott. Hast du Akt 3.2 fertig, kommt das als weitere Quest mit dazu. Krass, okay. Und dadurch kommt dann die Veränderung. Da ist unsere Nahida, meine Freunde. Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then she decided she wanted to go to Inazuma. Jetzt bin ich gespannt. Unsere Marsha erwähnt seinen Namen. The Balladeer? Ach du Scheiße. It sounds like some kind of code name. You look troubled. Is there something you need to tell me? Meine Freunde, das ist genau wie mit der höheren Göttin. Die Höherin hat ja Nahida so gesehen erschaffen. Durch einen Zweig, wenn ihr euch noch daran erinnert. Sie hat genau dasselbe gemacht. Sie hat sich komplett gelöscht. Und das ist halt krass. Das bedeutet, dass selbst Götter von diesen Löschen betroffen sind. Weil alles, was in dieser Welt gehört, auch die Götter, werden damit betroffen. Die einzigen, die nicht davon betroffen sind, sind die 4 Ankömmlinge. Unsere Marsha zum Beispiel. Sie ist ja die 4. Und der erste, die himmlische Ordnung. Aber die anderen 2 auch, meine Freunde. Das ist echt schräg. Das ist echt schräg. Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. Was schwerens Herzen wird eine Geschichte erzählt, die viele Jahre nur in Bruchstücke existiert und jetzt erst wieder zusammengesetzt wurde.
Es gab einst eine Person mit Namen Scaramouche, die von der Göttin der Blitze erschaffen und als Puppe in dieser Welt gesetzt wurde. Er hatte viele Tatarasuna durchmachen müssen, als er glaubte, dass er zum dritten Mal von allen verraten wurde, verließ der sechste Inazuma und begann herumzuwandern. Er vertraute den Menschen nicht und hasste die Götter. Er trug seinen Hass über hunderte Jahre mit sich herum. Nachdem er seinen Körper gestellt hatte, kehrte er nach Inazuma zurück, um sich zu rächen. Mit den göttlichen Herzen versuchte er, den Thron der Gottheit zu besteigen, scheiterte aber im letzten Moment. Später drang er in Irmisul, Irmisul ein, wo er die Wahrheit über den Verrat an ihm erfuhr. Der Betrug machte sein ganzes Wesen aus und am Ende unternahm er den wahnsinnigsten Tat, um diese Tragödie auszulöschen. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? Nicht nur er. As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about her in Irminsul. And it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect her. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? Meine Freunde. Dann ist ja meine Theorie mit Paimon mit den Ankündigungen ja totaler Bullshit. Sie hat ihn ja auch vergessen. Genauso wie die Göttin. Natürlich kann sie so getan haben, tatsächlich. Das kann Paimon auch gemacht haben. Aber, Leute, wenn das wirklich der Fall ist und Paimon hat das auch vergessen, dann gehört sie zu dieser Welt. Dann gehört sie nicht zu der himmlischen Ordnung. Manche vermuten ja, dass sie diese Göttin sein soll. Oder diese weibliche Gestalt, die geschwebt ist und unseren Bruder mit uns getrennt hat. Manche haben ja auch gedacht, das wäre sie. Zum Beispiel. Und sie verfolgt uns einfach so mit ihrer kleinen Mini-Gestalt so gesehen. Gibt's ja auch davon manche so kleine Clips, so Shorts, Instagram und so alles und TikTok und so, bla bla. Und YouTube und ja, keine Ahnung was. Es gibt so einiges, was man so gesehen hat über Paimon mit Theorien und Verdacht und so alles. Das ist normal. Sorry, Leute, fürs Husten. Aber machen wir mal weiter. Das ist äußerst interessant. Aber wenn das echt der Fall ist, dann ist Paimon wirklich, dann gehört Paimon zu dieser Welt und gehört nicht mit dazu. Dann kann es natürlich auch sein, meine Freunde, dass Paimon wirklich für immer bis zum Ende in dieser kleinen Form bleibt. Kann auch sein. Das kann tatsächlich auch sein. I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Something else worrying you? Something that you can't share?
it couldn't change the fate of the ones who had died, right? Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. This story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything she has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew she'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one she told us, the now erased life of the balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain.
The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the Balladeer's story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The Balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot.
Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take her out for a walk to clear her head? You got it. Come on, Traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. Naja, meine Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Euer Marschu. Ciao, ciao.